Guys, so welcome back. So we are very excited guys for this unboxing today. We will vlog tomorrow our MTB mountain bike at resell. Okay, so today we will just unbox the gears. So previously we have the hand gloves. So today, ito na. Malaki siya guys. As you can see, sa gaming chair ko na Red Max. Nagano siya, so na-occupy niya lahat ng space. So unboxing natin. This brand guys is Spyder yung face bag. So ang ganda na pagka-packaging niya guys. So sana wag gumakat yung sa loob, no? Superb. Ganda guys. Kasi kahit maliit lang yung helmet, ganda naman yung packaging. Safe na safe, diba? So if you're looking for a good bag, guys, ito na yun. Kita nyo lang guys, oh. Ang laki-laki pa ng space. Pwede pang dalawang helmet eh. Yan, pwede pang dalawang helmet na ilagay dito. For now, isa lang muna. Kasi yan ang budget natin. So sa loob guys, we still have one more packaging. So remove natin. Sprayan ko lang yung sa labas kanina. So spray na lang natin ito sa loob. So remove ko na guys. Para makita natin agad. At tomorrow, we will take some photos. So guys, yung back ng box sa side. Yan. So Pro Race, Ultralight Shell, Mega Flow, which switch stop, quick fit. Yan yung mga features niya guys. Yan, kung nakita niya. Okay. Nasa front, ito na yan. Yan. Yan, so Spyder guys. So in order ko is XL. Bakit large ito? Tingnan natin kung malapit sa ulo natin. Yan. So we ordered guys yung matte. Kasi yung natira na lang is matte black or matte gray. Yan. Teka lang. Bakit maraming nahulog? Teka lang. Manual. So sasalasan na yung plastic. Ito yung manual. Yan. Have another manual here. Okay. So fit ko muna guys ha. Wow. Para wag ko muna kunin sa Wow. dito. Wow. I'm not sure kung para sa ano to. Wow. I think this one is just the holder. Holder lang ito. So, fit ko muna. Wow. Okay, pause ko muna yung video guys ha. Wow. Okay guys, so welcome back. Wow. So naano ko na guys, na-test ko na sa head ko. Ito na siya guys. Yan. Okay. So adjustable siya guys. Makita ko na sa inyo mamaya.
dito sa kalaki guys, meron siyang dalawang options lang, yung large at yung medium. So yung large na pinili ko kasi malaki yung ulo ko at 5'11". So yeah. So siguro for ladies, medium okay na sa kanila. Pero if malaki yung ulo nyo, you just need to make sure na you measured your head na lang, yung circumference na lang na rin. So ito guys, pakita ko sa inyo. Yan, lagyan ko ng lights ha. Kailangan. Wait. Yan. Okay, so dito guys, as you can see, yan, na-adjust ko na siya na ano ko. Pero pag tinighten mo to, yan. So liliit pa yan. Yan yung pinakaliit niya. Dito. So pag binawasan mo ng higpit, yan, lalaki pa yan, yung circumferential niya. Yan, so very light so guys, very light. Yan yung item, yung brand, Helix, MTB. Then ito yung sa back, you can buy some external light nandito. Bumili ako, pero I'll just check kung pwede ko siya makonect dito later on. So yan, Spyder. So very nice guys. Nabili natin to sa mga around 1.5. So may discount pa kasi. Alright. So I'll just take a photo. And we will vlog this guys. And tomorrow we will try this. Okay, bye bye.